Normally, please switch off all the cameras, number one. And also please mute yourself. You only have to unmute when you want to ask a question. As you all know, you know the format. So we are starting with Sadi Taufik, who will ask the first question. Please Angelo, switch hi. off. Danushka, you will have to, Danushka Ravindu, you will have to switch off your camera, please. Danushka, right, okay, thank you. Sadi, you can ask your question. Yeah, Angelo, Mickey, soon after the test match in the press interview said that the innings that you played in the second innings is something that all the youngsters must emulate in the second test match. I mean, if you were to advise, give some advice to a younger person than you, I mean, what would you tell to that person? I mean, how to play on the wickets and against the England attack? Yeah, I mean, you have to find that tempo, especially playing on these conditions. It can be, it can differ to playing at SSC or Sara because the wickets are different. But here, traditional Gaul wicket it's very slow and takes turn as well. So certain shots you can't really play, and you need to be able to find out the shots according to the bowlers that you can play. And I mean, obviously, we are up against a high quality English team and an English bowling lineup. So we have to respect the conditions as well as, respect the opposition. But main thing is to look to score runs. And in your innings, I think you took quite a long time at the wicket. I mean, which of these bowlers were made it difficult for you all to score? Because was it Broad's the way Broad bowled number of maidens, or is it the spinners who found it difficult on the wicket to play? Yeah, see, I mean, we don't need to talk about Broad a lot because we all know what kind of a bowler he is. He's taken over 500 test wickets, and he's one of the best fast bowlers going around. And obviously, on any kind of surface, which we saw in the last game, the wicket was not offering anything for the faster bowlers, but he was moving the ball. And, felt like one spell, I felt like, playing in England against him because he was moving the ball, and which is very difficult for a fast bowler to do, especially in these conditions in Gaul. But even the spinners, I mean, they obviously didn't give us anything away. They didn't give us loose deliveries at all. Even though the wicket was turning, they were trying to take wickets, but they didn't give us any loose balls. It was pure proper test cricket where they held on to a line and length, and we actually did a lot of mistakes by trying to go for too many shots too early or off good balls where we couldn't score off. Isuru, you can ask. Isuru. Damit, you can go ahead. Damit. Angelo, දෙවනි තරගයටත් නායකයා නැහැ තාම ඉන්ජර්ඩ් ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ස්ක්වොඩ් එකෙන් රිලීස් කරලා තියෙනවා මැච් එක හුඟක් ෆස්ට් ටෙස්ට් එකේ පරාජයත් එක්ක ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා මේ දෙවනි තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න සීරීස් එක ඩ්‍රෝ කරන්න කොහොමද ටීම් එකේ දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන මොරාල් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඔව් මම හිතන්නේ අපි තරංගයක් පෙරදුනා හෝ දින්නා හෝ තරංගයකට මුහුණ දෙනකොට ඒ පීඩනය ඒ විදිහටම තියෙනවා අපිට ක්‍රීඩකයන් විදිහට අපි නවක ක්‍රීඩකයෙක් වුණත් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් වුණත් ඒ පීඩනය හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඉතින් අපි එළියේ වෙන දේවල් වලට වඩා මම හිතන්නේ අපි ඇතුලෙන් අපි තුල විශ්වාසයක් තියෙනවා අපිට ඊළඟ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි දන්නා අපි ගිය තරගයේදී අපි තරගය පෙරදුනේ ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් බැටිං වලින්. ඉතින් අපි හැමෝම ඒකට ඒ බ්ලේම් එක ගන්නවා. අපි දෙවෙනි ඉනිමේදී යම් තාක් දුරට ඒ දේවල් හදාගත්තා. නමුත් ඒ හදාගත්තට අපි ඒක ටිකක් පරක්කු වෙලා තමයි හදාගත්තේ. නමුත් අපි හැමෝම දන්නවා එළියේ ඉන්න අය ඇතුළේ ඉන්න අය අපි තව ලකුණු 100ක් 150ක් දෙවෙනි ඉනිමේදී හරි පළවෙනි ඉනිමේදී හරි ලබාගෙන තිබුණා නම් වැඩිපුර අපිට
හුඟක් අවස්ථාවක් තිබ්බ මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් අපි ඒ මිස්ටේක් එකෙන් තමයි අපි ඒ තරගය ජයග්‍රහණය කරේ පළවෙනි ඉනිං එකේ බැටිං වලින්. ඉතින් මොරාල් එක හොඳයි. අපි ස්කොට් එකේ ඉන්න සීලුම් දෙනාටම ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ අවසනාවකට අපිට අපේ නායකයාට ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඉන්න කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳයි, විශ්වාස කරනවා අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා ඊළඟ තරගය. Andrew Fidel, you can go for your question, please. Angelo, you talked about how tight the England balls go. When you're, I think in the past we've seen, especially on pitches like Galle, when there's a lot of turns, Sri Lanka batsmen have generally tried to be a little bit more aggressive and score runs before the good ball gets them out. With the England attack, you have to. It sounded like you were saying you have to rethink that, and will we see a more reserved or conservative approach from Sri Lanka? Do you think in the second test? No, I think each one is different, Andrew. I think the way I play is different to a Chandimal or a Kusal Janit or a Dikwella. So we've got to find out our scoring options rather than trying to copy some other batsman. I mean, Joe Root played a magnificent innings. We can learn a lot out of him, the way he batted. But sometimes the shots that he played, we can't play. So we need to be able to understand what we can and what we can't do on these wickets against their bowlers. And it's just that not be conservative. I think you always have to look to score runs, but you need to understand how you can score runs off these bowlers and in these conditions. We will have just 2 to 3 more questions with Angelo because he has to join the team bus in order to go for practices. So we are going in for hello. next, yeah, Isuru, you can ask. ඇන්ජලෝ විශේෂයෙන්ම දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අපි දැක්කා මේ අපේ බැටින් ලයින් අප් එක අවස්ථා කීපයකදී තරගෙන් තරගයට වෙනස් වෙනවා. දැන් නම්බර් 3 වෙනස් වෙනවා ඊළඟ මැච් එකේදී. අපිට දැන් මේ අපි ඉන්නේ ලෝක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය යටතේ අපිට ස්ථාවර බැටින් ලයින් අප් එකක් හදා ගන්න කොච්චර කාලයක් යයිද? මම හිතන්නේ අන්තිම අවුරුදු එකමාර දෙක ගත්තොත් අපිට ස්ථාවර බැටින් ලයින් අප් එකක් තිබුණා. මම හිතන්නේ අපි හුඟක් වෙනස්කම් කරේ නැහැ මේ කණ්ඩායමේ. නමුත් අපිට සමහර අවස්ථාවලදී සිලෙක්ටර්ස්ලා සහ මැනේජ්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරනවා සම් කිසි වෙනස්කම් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් නමුත් අපි ක්‍රීඩකයන් විදියට මම හිතන්නේ අපිට ඔපචුනිටිස් දීලා තියෙනවා මැනේජ්මන්ට් එකෙන් සහ සිලෙක්ටර්ස්ලා කැප්ටන් එකතු වෙලා පුළුවන් තරමක් අවස්ථාව එක දිගටම ලබා දෙන්න මම හිතන්නේ ඒක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ප්ලේයර්ස්ලා විදියට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි යම් කිසි දෙයක් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න සමහරලාට ලබා දෙන්න බැරි වෙනවා. නමුත් ඉනින් 3-4කට සැරයක්වත් අපිට ලොකු ඉනිමක් ගහලා දෙන්න පුළුවන් නම් කණ්ඩායමට මම හිතන්නේ ඒක තමයි කන්සිස්ටන්ට් කියන්නේ ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා සමහර වෙලාවල් වලදී සමහර ප්ලේයර්ස්ලට හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ට මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් රෆ් පැචස් එන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි ඉතින් මැනේජ්මන්ට් එක සහ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් ගන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට ස්ථාවර බැටිං ලයින් අප් එකක් තිබුණා කියලා මම හිතනවා අපි පහුගිය කාලයේදීම මේ කණ්ඩායමේ. Krikvidu, you can ask your question. Please limit the questions to just one because we don't have much time, please. Krikvidu, you can go for your question. දැන් පළවෙනි මැච් එකේ විකට් 3ක් වැටෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් හිතුවා ඇන්ජලෝ සහ චන්දිමාල්ගෙන් ලොකු පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් වැටෙයි කියලා. දැන් මේ විදිහට මුලින් කඩලු කීපයක් බිඳ වැටුනහම මැද පෙළට ඔබට එන පීඩනය මොන වගේද? අනිවාර්යෙන්ම අපි හැමෝටම මේ පීඩනය තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ විදිහ අපි ක්‍රීඩා කරනකොට අපිට එක එක සිටුේෂන්ස් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. සමහරවිට early wickets දෙකක් ගියාම ඒන ප්‍රෙෂර් එක එතකොට ආයි ඒගොල්ලන් හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගහලා එනකොට තව ප්‍රෙෂර් එකක් එන්නේ අපිට. ඉතින් ඒ වගේ එක එක ප්‍රෙෂර්ස් එනවා. නමුත් අපි පරිණත ක්‍රීඩකයන් විදියට අපි ඒ ප්‍රෙෂර්ස් හැන්ඩල් කරන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ නවක ක්‍රීඩකයන්ට වැඩි ප්‍රෙෂර් එක දාන්නේ නැතුව ඉතින් අපි හැකිතාක් දුරට අපි ඒ පීඩනයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න තමයි අපි බලාගෙන ඉන්නේ. මොකද අපි දන්නවා ක්‍රීඩකයෙක් පරිණත වෙන්න සීනියර් වෙන්න ඒ පීඩනය තව වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දේවල් වලට මුහුණ දීලා තිනවා කලින්ුත්. ඉතින් අපිට
ඒ දේවල් මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අපි ඒ අවස්ථාවල් වැඩි වැඩියෙන් මුහුණ දුන්නම තමයි අපි ක්‍රීඩකයෝ පරිණත වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ දේවල් වලට මුහුණ දීලා තිනවා කලින්. ඉතින් අපිට කිසිසේත්ම එක්ස්කියුස් එකක් වෙන්න බෑ. මොකද මමයි චන්දිමාලුයි ෆස්ට් ඉනිං එකේ ස්පෙෂලි අපි ස්ටාර්ට්ස් අරගෙන අපේ අතින් අත ඇරුණා. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න හොඳ නැත්තේ. ස්ටාර්ට් එකක් හම්බුනාම අපි පිතිකරුවන් විදියට ලොකු ඉනිමක් ගහලා ඉනිමක් ගොඩ නගලා ඒ දවසේදී පිතිකරු 6-7 දෙනාටම ගහන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ස්ටාර්ට් එකක් හම් වෙන දෙන්න 3 දෙනා කොහොම හරි කණ්ඩායමට ලොකු ඉනිමක් ගහලා දෙන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නාවක ක්‍රීඩකයන්ගෙන් හෝ පරිණත ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අනිවාර්යයෙන්ම විය යුතු දෙයක්. So we are going for last two questions, Danushka Aravind, and after that Sadi Tawfiq. First Danushka Aravind, you can ask. Angie, මේ අපි දැක්ක ඔබ මේ පෞගිය එක් දින සහ 20 තරඟවලදී නම් පන්දු යැවීම වල නිරත වෙනවා. නමුත් දැන් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතක් තිබෙනවා. දැන් මේ දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීම අවශ්‍යයි. පන්දු යවන්නෙක් විදියට යම් දායකත්වයක් දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැද්ද මේ දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේදී ඇන්ජි? ඇත්තටම පුහුණුකරු මට ඒ පිළිබඳව කතා කරා පන්දු යවන්න ඕවර් 3-4ක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම මට පුළුවන් කියලා. ඕවර් 3-4ක් ලබා දෙන්න. මොකද මම one day T20 වලත් පන්දු යවුවා දිගින් දිගටම පහුගිය කාලේදී. ඉතින් පුහුණුකරු ඕවර් 10-15 ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඕවර් 3-4ක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒ දේෙන් උත් දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. ඉතින් මම පුහුණුවීම් වලදී පන්දු යවුවා ගිය දවස් දෙක තුලදී ඊයේ නෙමෙයි මැච් එක අතරතුරදී. ඉතින් අවස්ථාවක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පැත්තෙන් දායකත්වය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Sadi, you can ask the final question. Angelo, now you said the team's confidence is not low, it's quite high despite the loss. I mean, how do you sort of, as a senior player, how do you sort of think, and a former captain, how do you sort of think that you can lift the team to beat England? What is required to beat the side like that? Yeah, I mean, individually we've got to take responsibilities. I think apart from the first day, I thought we came back really well in the second and third and fourth days in the test match. That first day actually we lost the test match by batting poorly. If you look at the last 5 days, but I think individually if we take responsibility, we've definitely got the skills and the team to beat the English team. We know that we are up against a very experienced and a quality team, but this is our conditions, and we have played really well over the last few years. Yes, in the last few games we haven't performed well, but we have the talent. I mean, obviously we can, and we know that we can beat this English team if we play well. With that, we are wrapping up the press conference. Thank you very much, Angie, as well as the team, and thank you very much, journalists. Thank you, Angie. Thank you.